Asante, Mungu awabariki. Asante. Reverend Joachim, nilikuuliza utusamehe sana as the father figure of this congregation, a growing congregation of AIC Kasina. We thank God for you. Makosa ambayo tumefanya hapa ni mengi. Nilipoingia hapa wewe mwenyewe ulisema ulikuwa ukitarajia gavana na mimi tuwasalimie. Sasa tumekucha sisi zote. Ma MCA akaanza mambo, ndiye alianzisha hii maneno. Mambo akaleta mambo. Alikuwa tu alete salamu za ndugu yetu Patrick Makau ambaye niliongea na yeye, akasema yuko safarini Uingereza na kwa hivyo akaleta salamu. Sikujua amemtuma mambo nadhani amejituma. Wangapi anapokea salamu za Mheshimiwa Makau? Asanteni. Asante. Alafu alikuwa anahofia sana. Kwa wakati tulikuja na Rigiji kutoka Matu tukaenda Mulu Mutisia Gardens, wakati ule tukapitia hapa I think at the river, hakuwa pamoja nasi. Kwa hivyo ana nia kubwa sana kuonyesha bado is a team player. All right? Tumefikia kiwango ambacho sasa hakuna mambo ya kubahatisha, kupapasa. This is the moment. So you are either with us or against us. Bwana Yesu asifiwe. Mnenaji wa leo, I didn't know Katumo, you are such a preacher. I thank God for you. And yes, but one thing that has never caught my mind ni kumbe Isaac, babake Isaac, Abraham, hakuuliza mke wake mambo haya. Anaenda kupeana mtoto achinjwe na mama hajui. That's a very deep theological issue. I don't want to touch it. But the truth is that God is God all the time. I never reflected on that challenge. Sasa, Zipporah, our sister, has invited us. And I'm quite sure if she's a member of this congregation, I understand. If she's not, she had to get special permission to kupamba the sanctuary. Now we've seen you are ready for it. We have already aggressed on your time. It was supposed to be 2 o'clock. Blame these people who came. Walipokuwa kwamba nisikia nakuja na wakuja, I thank them. But they also, Wakamba anasema, wangapi wanasikia hiyo lugha ya Kikamba? Wakamba anasema mnyama ananukia, sio kunuka, anunukia kichaka ambacho amelala. Hao ni politicians, wananukia tu, wananukia siasa kila wakati, and it is beautiful. It's part of us. That is why I said, Reverend Joachim, afadhali tutoe ile, tuseme itutoke. Si namna hiyo? Wamesema imewatoka, tuwapigie makofi. So, Mheshimiwa Governor Vinya, thank you. You took the time also to tell the people, great people of Machakos County, the wonderful work you are doing for them. And it is good. 10 cubic, is it cubic meters or millimeters, they are maji. That's a lot of water. And if it's coming from here and the church agrees also to do community service, corporate social responsibility, ni kitu ya maana sana. But we have a challenge. Tuna shida. Na shida iliyo mbele yetu ni wazi, kama nchi, kama jamii wa Kenya, and hapa Mlolongo, Mheshimiwa Governor, as you do that infrastructure including Katani. Juzi nisikia kuna moto ulikuwa umeshika huko Katani, nikaanza kubabaika watu wa jameni wasikufe. Angalia sana in your next budget, uone hao mnaweza kupenya lami kidogo so that these areas can open up. It will be very, very good.
Beyond that, tumekuja Mlolongo, AIC Kasina, and you know I gave you your own history. You are named after a famous colonial chief. And I told you now you have to do the prophetic action because you don't want to be named. The only person to nakubali, because it's God himself, is Jesus Christ of Nazareth. Usikubali kanisa yetu Kalonzo utakwisha. Unanielewa? It cannot. So, because of that, and because of that, it was a bus station here. Now see how this congregation has grown. All to the glory of God. But there's another AIC Kasina in Mwingi. The choir went to Kasina, AIC Kasina. Is a choir here. Ingetaka nione mwinue mkono. How many of you went to AIC Kasina Mwingi? Mulienda huko? Sorry? There's no choir today. Or they are ministering outside. See how you are growing. Outreach. So tuwapigia hata kwaya makofi because they've been wonderful. I think waliposikia Zipporah is coming to perform, wakasema acha tuende kwingine. But they could also be part of the welcoming team. I say these things because they're important. Spiritually, you have to delink the work of God from human beings. And so that was my mission, Joachim, of having you, Reverend Kule Mwingi. And I think it was wonderful. Now, may the work of God continue. May this ministry continue to prosper. Lakini wakumbushe kitu kimoja ambacho kimefanyika leo hii. Pope Leo, the current Pope of Roman Catholics, ametangaza leo, you know, canonization in the Catholic faith. I think Governor Avinya mentioned that she goes to that church. Canonization is a critical thing. I'm not quite sure that Cardinal Tunga was canonized. I think there was that process going on. Kijana mdogo wa miaka 15 by the name Carlo Acutis, a British young boy of Italian origin, has been canonized today. And in fact, amepatiwa, he had even gotten the title God's influencer. He was the equivalent of our Gen Z's here. He spread the gospel of Christ, highlighted the miracles Bwana Yesu anaendelea kufanya, and he died of leukemia at age 15. He has been canonized today. Recognizing the contribution of the young people worldwide. At 15 years, I compare his work with the young Gen Z generation in Kenya. And please draw that parallel tukiwa hapa Mlolongo, because Mlolongo was the epicenter of resistance against bad government ya serikali iliyoko kwa mamlaka wakati huu. Watoto wakawawa hapa Mlolongo. Saa ingine magunu anatumwa wanakuja kungoa infrastructure na kusema ni watoto. Na watoto walikuwa tu wanabeba simu zao za mkono, chupa ya maji na bendera ya Kenya. Mnayakumbuka hayo? Wangapi wanakumbuka hayo maneno? Hapa Mlolongo mkaumia, mkafuatiliwa na Kitengela. Leo hii tukimaliza hii hafla tutakaa the whole time Zipporah. Ningetaka mimi niwasalimie watu wa hapa Mlolongo pale nje ambao hatafika hapa, na niende Kitengela niwaambie hongera. This young generation has changed the course of our democracy forever. They were not even ready. 18 years to 28 years. The Gen Z's. Now we have to take it up from there. They could not have died in vain. And no amount of monetary compensation can restore the life of a young Kenyan girl or child who died in contrary to the provisions of our Constitution. So that I wanted to say very clearly. Therefore, Mlolongo will remain a champion place
in the history of our country, political history, liberation history, ukombozi history wa nchi yetu, and the same with Kitengela. Mheshimiwa ndugu yangu Eugene, when you're in Mlolongo, you are not in Ukambani, you are in Kenya. Si ni kweli? Si kila mtu ako hapa? Hapa ni kwamba vile Wakamba wengi wanaenda AIC. The current head of AIC, by the way, is Bishop Abraham Mulwa. Himself he comes from near Kasina huko ya Mwingi. And so this is huu ni wakati wa kuonyesha conviction, believe and live out your faith. Not tu kusema na kusema watu wa siasa hii na kupokosoa inaonekana political propaganda, nothing of the sort. This is time for Kenyans first to recognize who they are, that God put us in this country at such a time as this for his own purposes. And don't blame the political players. Blame all of us. Now the most important thing nawaachia hapa leo ni ubunifu wa kiroho na wewe kusimama kama mwananchi wa Kenya sema nitakomboa, nitasaidia kukomboa nchi yangu. Na sio kuachia Kalonzo. This is not going to be a next election. Hii uchaguzi unaokuja ni uchaguzi wa ukombozi. Sio vile watu wanasema the 6th president or the 10th president, vice president. This is serious. This is a revolutionary moment. If we get it wrong, this country will never be the same again. Our young people shed their blood to get it right. Sema tupatieni nchi yetu. We are not going to allow you kuiba mali yetu, kuuza hata rasilimali zetu, kuuza our critical infrastructure, kuongozwa na cartel ambayo haijali maisha yetu ya baadaye. That was a message, and please AIC Kasina, watu wa Mlolongo, the good people of Machakos and Kenyans, fellow Kenyans. This is not ordinary time. This is very extraordinary time. It must be extraordinary. It is really extraordinary time. Extraordinary time. I don't want to do that. I've already taken a lot of your time. We know that you have that event, Reverend Joachim. We are supposed to have come that time to commission some is it classroom? Ya vijana. We still have work to do. God providing the opportunity will come. Mlolongo uzuri wake ni 10 minutes from where I live, thanks to expressway. Dakika 10 tu nakuja. Some other times I wanted to say Mlolongo has become what Kibera was to Raila Odinga. Mambo ya kiumana huko Raila alikuwa anakimbia Kibera. Ikiumana huko Nairobi katikati ndakimbia Mlolongo hata mimi. Mko tayari kutupokea? Kama ningekuwa pale ningeuliza political rhetoric questions. Lakini now we are still in charge. I just want to suggest that leaders, fellow leaders, when we are before the presence of God, let us recognize him for who he is. This ni mahali pa madhabahu, sio? So there are things we cannot do. We cannot attempt to do. And I'm telling you, mimi ni mojawapo wale ambao Mungu ametutunukia very unique opportunity to change the course of our political history and to make this country a good, democratic, patriotic nchi ambayo inaweza kujivunia. Right now I'm following what's happening in South Sudan, in Somalia. I'm watching. Even our sisters and brothers in Tanzania, we are watching. Next year Waganda watakuwa pia wakifanya mambo yao. These are critical times. Sasa aliyosema ndugu yangu Eugene, nikamilishe na hayo. When it comes to the protection of the sovereignty, hear me media. When it comes to the protection of our borders, na tunaimba kwa wimbo wetu kwa taifa kwamba plenty be found within our borders. The responsibility to guard those borders is not an interior ministry responsibility. Sio mambo ya waziri wa mambo ya ndani. When you have a foreign military occupation, it is not for the police
kuenda kukabiliana na hawa. Therefore, minister anayehusika, if he has any credentials, should have addressed this issue. The Minister for Defense. Ananyamaza kimya, rais mwenyewe anyamaza kimya, watu wa Mandera walia. You can't wish this away. I took a lot of time to work for peace in the Republic of Somalia. Makabila kule, kabila, they are all Muslims, majority of them. They are all Muslims, but they belong to sub-clans. Darod, Hawiye. Even when I was trying to help them here in Baghdadi, I declared that kabila ya huko Ukambani inaitwa Digli Mirifli. Hakuna kabila kama hilo, but they race, hakuna Wakamba huko. But if you look at tabia za Wakamba na Digli Mirifli, there's even a 0.5 clan. Please don't tell Kenyans that you don't know what is happening. Wanaingia huku, they are coming as refugees. The first thing jeshi linapaswa kufanya ni kusalimu hizo silaha. In 1991, I was in parliament. Siad Barre alifukuzwa kutoka Mogadishu, akapitia mpakani wetu. Moi wakati ule akasema amejislamisha, akawekwa kwa hoteli yetu ya Safari Park Hotel for a week before alienda mbele. Majeshi waliokuwa na they had to surrender their arms. It is unconstitutional, it is unethical for this government to allow men armed, bearing arms, to cross and violate our sovereignty, and then you pretend nothing is happening. So I hope they have heard me, because now, nikiongea mambo haya, I speak with authority, with experience, and with knowledge. And I dare anybody contradict that. Hiyo sio maneno ya kimzaha. Waombee hao walioko mamlakani wasarende mapema, ikiwa this is what they are doing, kusarenda mipaka yetu, sovereignty yetu, na kuharibu jina la nchi ya Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Reverend Joachim, I'm sorry I took time, but I haven't been here for a while. And nondo nyamwe nyunga kila ye. I had to bring it out. Thank you, Waheshimiwa. I knew kidogo